Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Elianto, AI and Math Content Creator dari channel Hobby Data. Ini adalah video dokumentasi saya saat mengikuti program Bangkit 1.0 tahun 2020. Di sini, saya berkesempatan untuk mempelajari machine learning dari perusahaan digital besar Indonesia dan dunia seperti Google, Tokopedia, Traveloka, dan Gojek. Nah, apa sih itu Bangkit? Berikut saya tampilkan cuplikan video Bangkit Graduation yang menjelaskan tentang Bangkit Academy itu sendiri. Check this out! Indonesia telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang paling cepat di Asia Tenggara. Dan Indonesia sekarang juga sudah memiliki beberapa unicorn-unicorn yang hebat sekali. Talenta di bidang machine learning akan terus dibutuhkan untuk kemajuan industri. Untuk membantu kami dan perusahaan lainnya di Indonesia menghadirkan produk dan teknologi abad ke-21 kepada semua orang. Bersama-sama, kita dapat menjadikan Indonesia sebagai pelopor teknologi untuk mendorong perkembangan seluruh masyarakat Indonesia, Asia Tenggara, maupun dunia. Bangkit is a program that was designed in collaboration with Indonesia's 4 unicorns, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, and Google, as well as input from government and universities. We selected 300 individuals from over 2,500 completed applications, and they're going to be learning content from machine learning to soft skill development, including how to communicate and collaborate better, how to work in the style and environment of global tech companies. What Bangkit means to me is to actually find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, and take actions to change my life into a better one. We want to level up, and not only ourselves, but we also level up our countries, Indonesia. Rise up, rise up, rise up. Bangkit! Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi di Indonesia. Entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Meskipun masih banyak tantangan besar yang masih harus diatasi di abad ke-21 ini, kami sangat bersemangat untuk melihat para praktisi machine learning yang luar biasa ini mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan para profesional teknologi lainnya dan juga memberikan solusi untuk seluruh Indonesia dan dunia. Mari kita bangkit dan maju sama-sama. Hai, selamat pagi. Selamat datang di acara kelulusan Bangkit yang pertama. Nama saya William Florence. Hari ini saya bergabung dengan Anda semua dari Zurich, Swiss. Most of you are joining from all over Indonesia. We have with us today representatives from the Indonesian government, our Bangkit partners, and media establishments from all over the country. Most importantly, we have the Bangkit graduates, whose achievements we're here to celebrate and recognize today. During Google for Indonesia in 2019, on a stage not unlike this one, we announced Bangkit, a program led by Google in collaboration with the leading technology companies of Indonesia, Gojek, Tokopedia, Traveloka, and Bukalapak. For years, we've heard from our partners how difficult it is for them to find and hire quality technical talent. So our goal with Bangkit was to focus on meeting the demand of top technology companies in Indonesia. With a shared vision in mind, we work closely with government, universities, and our technology partners to produce Bangkit, a program centered on the following principles. It had to be industry-led, it had to be interdisciplinary, and it had to be immersive. While we've trained thousands of developers in Indonesia before, the combination of these elements represents our first effort to produce high-caliber graduates for world-class technology companies to help Indonesia become the largest digital economy powerhouse in Southeast Asia.
9 months ago, from almost 2,500 applicants, 300 qualified and motivated individuals from all over Indonesia were selected and invited to join the first ever Bangkit program. These 300 participants represent the diversity of Indonesia. More than half of them are from rural cities and villages in Indonesia. Almost half are not from computer science or IT backgrounds. And 26% of them are females. More than twice what we normally see in similar programs in Indonesia. Bangkit was originally envisioned to be delivered both online and through a series of 7 weekend workshops to be hosted by our university and technology partners in Bandung, Denpasar, Jakarta, and Yogyakarta. However, between the first and second workshops, we were forced to adapt and transition the program to an online-only program. And this was not what any of us had envisioned. But I was so impressed and encouraged by how well everyone adapted to the online format. The Bangkit curriculum was centered on machine learning, but participants had to push themselves beyond their comfort zones and learn new skills, such as adaptive leadership, critical thinking, communication, and collaboration. And over the course of 6 months, our graduates are required to actively participate in nearly 160 hours of interactive workshops. They had to complete and receive feedback on 36 assignments. And they had to work collaboratively on a final project, all while being mentored by experts from all of the Bangkit partner companies. The challenge proved too much for some. But I'm pleased to say that we have 219 Bangkit graduates with us here today. All of these have completed all of the requirements while showing tenacity, adaptability, focus, and determination. 219. This is a 73% completion rate, which is 3 times higher than comparable online programs anywhere in the world, and shows just how motivated Indonesians are when given the opportunity. Now, our graduates all received vouchers to take the TensorFlow Developer Certificate exam by Google. TensorFlow is a popular open source library that allows people to easily build machine learning models. So far, 44 of our graduates have taken the exam, making Indonesia already one of the world's largest concentrations of TensorFlow certified developers. Now, all of our graduates are capable of passing this exam, and I encourage all of you who haven't taken it already to pursue this certification. Nah, keren kan? Lalu, apa saja yang saya dapat? Ini seingat saya ya. Dan lebih ke yang paling berkesan menurut saya sih. 1. Ilmu tentang machine learning dari para expert Google dan unicorn di Indonesia. Seperti Lawrence Moroni, Andrew Ng, Subesis, Carl Christian, dan lain-lain. Soft skill sebagai seorang digital talent seperti SWOT analysis, communication skill, time management skill, leadership, dan public speaking juga saya peroleh di sini. Keren banget deh. Dan gak cuman itu, saya juga mendapat kesempatan satu room dengan para expert yang mau berbagi pengalaman beliau ketika bekerja di posisi mereka sekarang. Kedua, nah, untuk lulus dari Bangkit Academy, apa saja sih yang harus saya kerjakan? Banyak banget sih tugasnya gitu. Tetapi pada dasarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah tugas individu, kelompok, serta tugas akhir gitu. Ya kayak akademi-akademi seperti biasanya. Nah, alhamdulillahnya nih, saya bersama kelompok saya itu berhasil menjadi best project di Yogyakarta City Cohort. Alhamdulillah. Nah, seperti apa sih project yang saya kerjakan? Bisa dilihat videonya berikut. Bangkit participants were all required to work on a final group project. Across the 4 cities, we had a total of 77 teams who were given the assignment to create and improve a machine learning model which uses image recognition, classification, segmentation, or object detection.
putting some of their newly acquired soft skills to work, like collaboration, time management, critical thinking, adaptive leadership, to name a few, the teams had 1 month to produce their final project. In over 2 weekends in June, the cohort selected the best 3 projects from each city, except Jakarta, where there were 4 projects selected. In all, there were 13 semi-finalist projects that were considered by a panel of experts from Gojek, Tokopedia, Traveloka, and Google. And even though they're experts in the field of machine learning, AI, and data science, and are exposed to many cutting-edge projects in their line of work, they stated that the Bangkit finalist projects were excellent and demonstrated a great mindset and superb quality, especially given the compressed timeline. All of the 13 projects were amazing, but in the end, there was near unanimous consent as to which was the best project from each of the 4 cities. Let's have a look. Di Indonesia, ini berarti terdapat 33 orang yang meninggal dunia setiap harinya. Kami ingin menerapkan machine learning untuk mendeteksi ketidakfokusan pengendara saat mengemudi. Pertama, kita perlu menentukan apa saja aktivitas yang membuat para pengemudi tidak fokus. Kita kemudian membuat model machine learning yang dapat mendeteksi apakah pengemudi tidak fokus dan mengirim alarm. Ini dapat dilakukan melalui speaker handphone atau menggunakan alarm dalam kendaraan yang terhubung melalui Bluetooth. Early warning system ini kami sematkan dalam gawai yang terkoneksi dengan perangkat kamera di dalam mobil. Para pengemudi mobil atau penjaga pantai, para pekerja pabrik, atau para kurir, mereka dapat terluka atau bahkan meninggal dunia karena tidak fokus dalam kegiatan atau aktivitas yang sedang mereka lakukan. Gimana? Keren kan? Nggak nyangka sih bisa dapat ilmu dan pengalaman sebanyak ini. Setelah wisuda, saya juga berkesempatan presentasi di depan expert-expert dan petinggi unicorn di Indonesia tersebut, teman-teman. Nah, sumpah, speechless banget deh. Jujur, paling bangga dan seneng banget sih bisa satu room sama Mas Syafri Bahar, yaitu VP of Data Science Gojek. Kenapa? Karena bagi saya, beliau adalah matematikawan Indonesia yang inspiratif. Beliau adalah matematikawan sukses yang bisa menjadi VP of Data Science di Gojek. Keren banget. Beliau adalah panutan saya banget nih, gitu. Nah, kemudian yang keempat, hal lain yang menyenangkan adalah merchandise-nya dong. Nah, bukan pamer ya, tapi ini nih yang saya dapat. Keren kan? Banyak banget lagi. Nah, kemudian yang kelima, yang paling gak nyangka banget adalah kesempatan buat take exam TensorFlow developer dari Google free. Jadi, kita dapat voucher $100 dari Google untuk mengikuti TensorFlow Developer Certification. Nah, sampai saat ini ternyata belum ada 1.000 nih teman-teman. Hari ini tak cek tadi baru ada kurang lebih 600-an. Nah, alhamdulillah saya bisa lulus dari exam ini. Padahal jujur, yang namanya Python, coding, saya masih zero banget deh saat itu. Tetapi dengan bantuan teman-teman saya, alhamdulillah saya bisa lulus dari exam ini. Video ini saya buat sebagai ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. So, agar ilmu ini lebih bermanfaat, rencananya, insya Allah mulai besok, saya akan memulai kembali mengisi channel Hobi Data ini yang berisi tentang AI, machine learning, math, dan lain-lain. Doain bisa konsis ya teman-teman. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, bisa like. Kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat juga boleh subscribe. Sekian dari saya, Joko Elianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.